So, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ പാർഷ്യൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എന്താണ് പാർഷ്യൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുക? നമുക്കറിയാം തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമുക്കറിയാം ഇന്റേണൽ എനർജി, എൻതാൽപ്പി, entropy, free energy, work function, all these are thermodynamic properties, and it depends on the state variables like pressure, temperature, volume, and then composition, etc. And we know that all these thermodynamic properties are extensive property. That means their value depends on the amount of substance. If there is a change in the amount of substance, then there will be a change in the thermodynamic functions. Now we can consider a binary system and having the property y, and y is a function of temperature, pressure, and composition, n1, n2. Okay. Now we know that y is a thermodynamic function. That means it is an extensive property. And suppose there is a small change in temperature, pressure, and the amount of substance, then the change in the thermodynamic function, that is dy, is equal to dou y by dou t at a constant pressure, comma n1, comma n2 into dt plus dou y by dou p, that is at a constant temperature n1, n2, etc. plus dou y by dou n1 at a constant temperature, comma pressure, and n2, and here we have dp also, dp, and here we have dn1, and then we have dou y by dou n2 at a constant temperature, then we have pressure, then n1 into dn2. So we consider a thermodynamic property y, and it is a function of temperature, pressure, and number of moles. Since it is a binary system, we consider only the number of moles of component 1 and component 2. And if there is a change in the temperature, pressure, and the number of moles, that will reflect in the reflect in the change of thermodynamic function y, and it is given by dy is equal to dou y by dou t at a constant pressure n1, n2 plus dou y by dou p at a constant temperature n1, n2 dp, etc. Right? And here these two derivatives, the first one, this one, right, and then we have this one. These two derivative shows the variation of that thermodynamic function with the change in the amount of substance at a constant temperature and pressure, and they are known as partial molar properties. So in general, we can say that a partial molar property, and that is defined as the change in a thermodynamic function with respect to the change in number of moles or composition of the first component with respect to at a constant temperature, pressure, then n2, etc. So ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്
ഒരു കമ്പോണന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആ തെർമോഡൈനാമിക് ഫങ്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് എന്ത് പറയാ ഈ പറയുന്ന പാർഷ്യൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം. പാർഷ്യൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എൻ ഐ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എക്സെട്ര. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, പാർഷ്യൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോ partial molar property y 1 m വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. പാർഷ്യൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എൻ 1 at a constant temperature, pressure, n2, etc. Or dou y 2m, that is the partial molar property dou y by dou n2 at a constant temperature, pressure, n1, n3, etc. So ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ, അത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. സോ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയാ, പാർഷ്യൽ മോളാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ജനറൽ y I m, that is the partial molar property dou y by dou ni at a constant temperature, pressure, n1, n2, etc. So this is the definition of partial molar properties. So it shows the variation of that thermodynamic function with the change in the number of moles of that component. For example, suppose we have to find out partial molar volume, right? Partial molar volume means we can write like this: VIM or VI bar, that is equal to dou V by dou Ni at a constant temperature, pressure, n1, n2, etc. This is partial molar volume. So this is called a partial molar volume. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പോണന്റ് nth കമ്പോണന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയാം. സിമിലർലി പാർഷ്യൽ മോളാർ എൻതാൽപി, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is equal to dou V by dou Ni, not dou V, it is dou H by dou Ni at a constant temperature, pressure, n1, n2, etc. ഇതാണ് പാർഷ്യൽ മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.